Здравствуйте, товарищи! Ну что ж, мы с вами сегодня продолжаем прохождение Spellforce. Напоминаю, что это продолжение легендарной серии игр Spellforce. Нас отправили исследовать деревню Лианнон. Давайте посмотрим, что у нас за вооружение, во-первых. Значит, Роин Таха, значит, да, у нас. Наш главный герой 17-20. Все хорошо. Щита нету, ну и ладно, собственно. Так, Бертран у нас может вообще в ближнем бою сражаться. 8-10 вообще очень слабый лук. Ну ладно, пусть будет. Так, Ансельм. Ржавая палец. Так, сколько? 0.38 атака. Быстро, кстати, атакует. Двуручная. У него щит тогда мы отберем. А что он дает? Да ничего мне не даст. Толком. Поэтому так ему дадим. Ну, синтеца Нория мы переодеться не можем, собственно. Так. Различные моменты. Какие дома у нас. Ну, вспоминайте первый Spellforce, Леонидар. Ну, дом Искандер, это, собственно... Он, можно так сказать, не основной. Вульфгард, Халит и Утран. И Уртан я его обычно называю. Это в каменном проливе, это не имеет значения. Значит, мантия. Тени волчьей стражи. Че у тебя там? У тебя средний доспех. Легкий. Нормально. У меня тоже средний доспех. Что у нас по характеристикам? Кстати, Ансельма можем прокачать. Пусть исцеление нам дает. Собственно. Так, синтеция Норий. Рассечение. Вот. Урон парным оружием. Отлично, у него как раз таки парное оружие. Так, музыка-то идет. Да, идет музыка. Соответственно. Так, этот может исцелять. Orders? I'm ready. Нам нужно отправиться в Лианнон. Перед этим давайте посмотрим, что у нас здесь есть. А вот паук. Yes. They will fall. Yes. Это опыт, опять же, мы почти 4 уровень имеем. Ох, нифига себе. Right away. Здрасте. Нифига, я хочу сказать. What's next? Гоблины. Гоблина. А чё мы его? Мы его продадим. Что Interesting. скажет? Ага. Ящик. Кстати.
Ой, не то сделал, ну ладно. For the crown! Orders. Отлично. Take him down. Давайте мага жахнем. Yes. Take them down. Now would you look at that? Так, арбалет, кстати, неплохой. Ну-ка, может быть, мы арбалет нашему Бертрану дадим. А, он не может, да? 6-8. Так, я забыл как. Вот, сортировка. Чё наш-то? 18-20. Вроде нормально все. Чего этого козла? Ой, еда, нифига себе. 5 еды. — 15, кстати, неплохая глефа. А что для нее надо? Ловкость 3, да? 13-15. Шанс критического удара. 5 еды, жратвы нашли, неплохо. Все-таки. Как-никак. Что-то... What is it? Что посмотрим здесь? Что, никого нету? Make it quick. What do we need? Orders. Just give up. You'll regret this. Yes. Yeah! Давай, подай. Отлично. Кого-то тут сожрали. Вот, кстати, еще. As you command. Мы сюда пройдем. Интересно. Что тут будет? Или никого не будет? Если никого не будет, то хорошо. О, ничего себе. Блин, выносливость 6. Это нам уровень надо поднять. Шинный доспех. Скорость атаки. Да, вот это прям офигенный доспех. Так, что топор? Урочья алебарда. 18-24. Усилий не так много требует. Скоростная она, но у меня 2 меча. Бьют быстрее. Не будем мы никому давать. Посохи. Ну, посохи пригодятся в будущем. I'm ready. Yes. All right. Лагерь наемников. Ладно, потом мы будем исследовать. Да нет, погодите, что нам потом? Давайте сейчас. Let's go. What's next? Yes. Whatever's necessary. Что за гнойные жуки? You read my mind. О, еда, нифига себе. Whatever's necessary.
They will fall. Understood. Interesting. Let's see. Дерево, еда. Неплохо. Yes. Orders? Of course. Acknowledged. Потом мы там в лагерь, значит, людей прибежим. Will do. О, мутанта. Charge! О, гоблины. Yes. О, уровень повысили, отлично. Made up your mind. Orders? Onwards. Давайте уровень повысим. Значит, выносливость нужна. Да смотрите, он вообще... Скорость атаки и подготовки заклинаний снижена. Что вообще огонь. Бертран может этот доспех носить? Не? Сила нужна, ну ладно. Так. Исцеление давайте мы с вами зацепим. Бертран. Ты у нас лучник. Выносливость здоровья, сила, урон повышают. Так, кстати, вот капюшон тебе не помешает, я думаю. Так, 6-8. 7-8, что-то урон слабовато вообще. Так, чё по магии? Урон увеличен на 4. Чё нет-то? Оружие. Еще несколько врагов. Слушай, неплохо, вот этот вариант. Так, ты. Давайте урон повысим. О, 13-17. И щиток тебе вернем. Я понимаю, это бесполезно. А, это двуручный меч, да? 13-15. 0,37. Усилий меньше. Ну, 15-17. Ну, слушай, мне вот этот больше все-таки, вот эта глефа нравится больше. Так. Так, блока. Вероятно, щитом наносит врагу урон половина. Так. Боевой клич. Да, вот это вот. Ну, тебе мы ничего не сможем дать. Давай урон будешь больше наносить. Значит, это что у нас? Шар огня.
Это черное зелье, вроде с белым углом, ну, понятно. Так, что мы тебе сделаем? Вот это же такой вот момент. Давайте нейтралов-то разбираем, потом будем переходить дальше. Ох, как хорошо. Так. Скорость атаки снижена на 20%. Ну, бесполезно. Так, а это что? Давайте-ка сюда пройдемте. Вон, врагов сколько. Pray tell. As you command. Вот это наша будущая база будет просто. Вот это. Interesting. Destroyed. It's not that wide. We could jump. Liannon's to the east. No point in making detours. Рабочий починит потом мост этот. Давайте сюда. Ой, Corpses. погодите. Was that the blood burn? We'll see. And if that's the case, let's hope the potions will protect us. Ну, Now would you look at that? зелье Let's защитит see. нас. Ну-ну. All right. Это- Yes. Right away. Мгм. For the crown! You done over here, Messi. Четвертый уровень можем получить. Таким образом. Interesting. О, ящик. Ящики я люблю. Вот здесь мы отсюда начали, вниз пошли, да, собственно. Давайте в эту обитель направимся. Made up your mind. Беженцев именно. Там именно беженцы. Если правильно помню, здесь еще можно поискать ресурсы. Поищем. Ну вот это вот для начала, кстати, ничего так. То, что мы заранее нашли, это хорошо. Здесь ничего нету. Ну это беженцы. Ragged cloth, blistered feet. They look like refugees. All that time stationed in Greykeep almost made me forget how many of them are still out there. Damn that bloody war. Let's see. Что это? Now would you look at that? A respectable soldier, right in our humble encampment. How can I help? Who are you people? We didn't expect to find someone that far out in the wild. Who we are? Well, we like to call ourselves the Travelers, though most would probably refer to us as refugees. Orphans of the war, if you're feeling poetic. Tramps. Ну if лагерь you want. беженцев, я говорю. So, you're the leader? Well, I'm definitely the one with the most winters on my back, and I guess that made people trust me. For better or worse. Where are you from then? I take it your city got destroyed in the war.
City? Town's more like it. Mistvale, it was called. We aren't all from there, though. Just me and that red-headed girl over there, Elaine. But I still feel like all this is just a bad dream sometimes. I spent my entire life there, and now it's Ведь gone. это и самая Burnt to the Тахар. ground by Isamo Tahar's defilers. But to answer your question, most of these folks I met on the road, and we just stuck together. I see. But why stay on the road? Why not try your luck in, I don't know, Everlight perhaps? Greyfell? Did you really just ask that? Of course, but what do you think the odds are of the guards letting a group of ragged vagrants through their precious gates? I learned it the hard way. You see, this is why we came to Liannon, a village, and we only Да, heard это the место best about выживет it from после a traveler. призвания. Через And лет 40 или now it сколько got тут taken пройдет. by a bloody plague. If fate exists, it Или has за a 15, за damn 20 bad лет. sense of Сложно humor. сказать, за сколько лет это. Well, good luck to you people. Wait, I don't know how to say this, but What is it? Какой ты добрый it's actually генерал. quite simple. We were Не твое ли дело betrayed by one of our помогать own, a young fellow named Gilbert. He обездоленным was гражданам? responsible for giving out food to everyone in the camp. Long story short, he stole from us. When our provisions were running low, we decided that we needed to cut the rations. But Gilbert didn't accept it. I'll see what I can do. I'm sure... She does. Orders? Stay alert. I'm ready. Acknowledged. Знаешь, Now would you look at ты that? здесь и останешься, товарищ. Of course. Синтец, Yes. отдохни пока. Orders? Interesting. Усиленный кожаный доспех. Кстати, может быть, мы этому товарищу отдадим его? Нет. Тебе эффективнее, ладно, пригодится. Либо продадим, либо пригодится. Но мечи мы хорошие, булаву, кстати, нашли. Купили, вернее. What is it? Yes. Может, я здесь что-нибудь не знаю? Ничего нету. Of course. Нет. Гоблины. Сейчас мы, блин. Синтецы, помоги нам. Charge! Take them down! Какая мелочь нам пригодится. Мясо гоблин. О, кинжал, ничего Let's себе. see. Это мы продадим Interesting. потом. Нифига себе. Неплохой подгончик. Он, кстати, против магии неплохо действует. Иммунитет к критическому удару 50%, ничего себе. Pray tell. Yes? What's next? Останься здесь. I'm ready. Товарищ, это где-то недалеко. Он тут, по-моему, где-то. Now would you look at that? Вот он. Опа-на. Здрасте. Made up your mind. Ага, вот он. Are you Gilbert? What? Well, we were sent here by Mother Kalia from the refugee camp in the south. I'm searching for a certain I don't know any Gilbert. Now, please. Hi, Gilby.
Who are those men? Did they... Dad, not Kill me. blazes. I knew this wouldn't end well. I'm Gilbert, and I stole the provisions. Just didn't think they'd send a sellsword after me. Now, please, if you're here to kill us... Why did you do it? Steal the provisions? So she didn't tell you. Figures. Well, then I will. Mother Callier, the wise old woman, after the provisions ran low, she cut the rations. Один момент, ребят. Так, повысил я качество немножечко We know еще. that much already. Also that her plan was to cut the rations for my father entirely? Because he was dying already and it would be mercy? Вот такие добрые ребята. I tried to tell her that it wasn't too late for him, but she wouldn't listen. Решили бросить I had no голодного choice. человека умирать. I took короче. Dad, packed all the food I could carry and left. I honestly hope they all rot in the claws of Nor for turning their back on us. Короче, он все равно умрет, что на него идут, типа, переводить. Смысл такой. Your father mentioned a Mary. Is it more than just the two of you? What? Oh, no. Mary was the name of my mother. Печально. She died. Dad has been, well, seeing her for the past couple of days, and I just don't have the heart to remind him that she's dead. Печально. What's wrong with your father anyway? I'm no apothecary, so I couldn't tell you. He's been getting worse for the last few months, but it started getting really bad. Now look at him. He doesn't even recognize me half of the time. I won't lie. It's hard for the... Нужно разделить. We'll split. Give me one half of the provisions, and you can keep the rest. I'll tell Mother Callie. You... but... Aye, of course. I should be grateful. А если бы мы принесли сюда синтеция, он бы нам не дал бы так поступить. Поэтому я его оставил в лагере. But you should push on. I can't guarantee the others... Dad? We need to go... Go. Yes. Yes. You're lucky the general wasn't here for that. He wouldn't have let you do this. О, видите? Какой момент это. Такая подсказка. То есть синтеция Нори сюда нельзя подводить вот этого товарища. Он бы не дал бы. То есть он по закону они нарушили, все там и так далее. Никаких компромиссов и так далее. А я вот половину, и, то есть, и дал им шанс выжить и попробую вернуть часть провианта, чтобы было честно. Interesting. Потому что, ну как, взяли, бросили человека без еды. Good to see you back, soldier. Any luck with the provisions yet? Actually, let's talk about Gilbert first. I think you left out something there, didn't you? The boy wasn't a simple thief. He was just protecting his dying father. I had a feeling you were going to say this. I left that part out. But why shouldn't I? That boy was delusional. He kept on giving our best provisions to his old man, who was already 1 foot into the grave. I didn't even think he was still alive. I see your point. Still, you shouldn't have lied, especially... I know, and I'm sorry. Here's the food. The boy lost some of it when he carried his father across the river. I'm sorry. Let me see. Blazes, more than half... I'm afraid there's not much we can offer you for your help. We'll just... Tiara's breath. All right, that was the last distraction. Let's get back to the task at Так, hand. плюс 2 концентрация, это к мане. Плюс 30 очков здоровья, плюс 50... О, плюс 50 очков здоровья, нифига себе. Да вы чё, блин? Конечно... А можно подумать, чего у меня нету? А у меня и ни колес, ничего, блин. Блин, я, конечно, амулет возьму. Блин, пипец, 50 очков здоровья. Блин, а это... Кольцо. Да все оно редкое. Давайте вот это возьмем.
Так. То есть было у нас 343, стало 350 здоровья. Вот это. Вот какое вот. Вот так вот. Вот дополнительное задание. Зачем нам надо выполнять? Блин, посмотрите, какая графика. Я просто... Ну, блин, ну где вы еще такую графику увидите? И что... Вот не надо говорить, что ёпрст, это стратегия и так далее. Блин, да ёпрст, посмотрите. Ну, может быть, не идеально она, ну как она красиво сделан, такой сказочный антураж. Прям слов нету просто. Let's see. Блин, поднял бы эту еду. Acknowledged. Было бы прикольно бы. As you command. All right. Детализация, смотрите, блин. О, здрасте. А тут кто это тут погиб? 13, 17, двуручный меч. Интересно. I'm ready. Мак, ничего то, что мы тебя проходим, нет? Ничего? Нормально? What the? Elves? Salangar, who are you? And what by Ellen's reigns are you doing here? Слушай, ты на моей территории, ты мне еще вопрос будешь задавать? Sentenza Noria, General of the Wolf Guard, and we'll be the ones asking the questions. Адекватно This товарищ is Northander размышляет. territory. Это земли северных королевств. Wolf? Oh, I see. Then talk to our scryer, Elion, Evran. I believe she will want to have a word with you. So do I. Got it. Вот она, мадам это. А это центр What do we лагеря? need? Нет, это The роща. Wolf Guard. Huh. This will be interesting. What are you doing here? This is Northander territory. Короче, это государство эльфов по каким-то причинам просто оккупировало это поселение. Нормально. Вот вроде союзники, типа. It is, and we are aware of that. But I'm afraid recent developments have made our presence necessary. Spare me the verbiage. What's the meaning of this? As you might know, this village has been struck by the Bloodburn. We are here to... Напоминаю, кровавый Investigate. жар — это такая болезнь эпидемии, похлеще чумы, типа, которая сейчас распространяется в этих землях. И непонятно, как ее лечить, откуда она появилась и так далее. А тут война недавно закончилась. What about the corpses? We found what looked like villagers with arrows in their backs. Bandits, not villagers. They were near the village when we got here, and we took care of them. Since when exactly? You've built quite an outpost. Since a source informed us that there would be an outbreak, which was 3 weeks ago. Нормальная разведка работает. You knew there'd be an outbreak? Yes. You do realize that what you're doing here could be considered an invasion. Maybe so, yes. But believe me, we are not here to start a war. Well, we are also here to inquire, so maybe we can help each other. I appreciate the notion, but I'm afraid this won't be possible. Нифига себе. Why? Because I know what you came here to do. And it's a... What do you mean? All right, that's enough. We're here by order of the Queen, and according to the White Mist Treaty, you will now step... You're not. What? The White Mist Treaty was struck between the Moorhere Scryers and Queen Aelith. You are acting under the orders of Lord Marshal Arendir, to whom we have sworn no loyalty. Or should I say, Lord Anger and those mage-slaughtering purity fanatics who are really making the laws of your country now. The purity has nothing to do with this. We are here to prevent the bloodburn from spreading. Well, we will take care of that. Now leave, or I will make you. Блин, нормально, ребята, блин, захватили нашу территорию, еще нам это говорят. Блин, ты помягче говорят, я тебе сейчас это, вмажу. Was that a threat? It was. You have 5 minutes to get back to where you came from. Then our art... Fall back!
Вот он, аванпост. Understood. Пять минут, и они станут враждебными. Bloodburn. How come we never heard about this until now? Because the Crown wanted to avoid a panic. Though it's too late for that now. Word is spreading rapidly, and those purity lunatics are using it to their advantage. I guess you don't like them. No. And I think Arendir's way of handling them is dangerous. Странно. Но я-то знаю, что к чему. Our troops caught up. Да. Good. General Noria, you, what's the matter? Is something wrong? Look up ahead and you'll see. We have unwanted company. Where's the rest of you? At the crossroads, sir. Waiting for your word. Good. Then send them in. The elves won't let us into the village, so we'll force them to. If we do it right, they won't stand a chance. Ansem, you'll help me develop a strategy. Corporal Tahar, you will oversee the setting up of the outpost. What's your name? Seamark, sir. Gerald Seamark. And you grew up here, right? That is correct, sir. Good. Then you know the area. Now, let's get started. If these damned more here want blood, they shall have it. Вот так. Так, что нам надо? Got it. And be sure to task some of our men to take care of transporting the resources. I'll keep that in mind. Thank you. Так. Домик лесорубов. Здесь неплохо можно поставить его. Так, и охотничий домик. Значит, работника, чтобы там он лес построил. Ну, не лес, а починил. Так. Ну, вроде на нас они не должны нападать, но мало ли. А почему я туда рвусь? Отлично. У нас еда была в начале, и не только. Да, оружие у нас намного лучше. Хорошо мы обмундировались, кстати. Кстати, почему шлем не отображается? Раньше он отображался. Interesting. Так, ресурсы поступают. Corporal, did you send out hunt? Yeah, and they already found some game. I also tasked a couple of men to gather wood. What's next? Good Это обучение. I suggest you head out and see if you find more suitable spots to establish that. Makes sense. Let's get to it. Let's go. Expansion is the key to victory. All right, let's find more spots to set up outposts. Да, чем больше аванпостов мы держим, тем лучше. Good choice. Опа. Что это? Это ресурс, скажись. Не. I'll try. Тут суть эти аванпосты захватывать, короче. Чем в каждом аванпосте есть люди. И мы можем здесь, кстати... А что мы здесь можем построить? Лесоруб можно. Каменотес. Ага. Yes. Давайте захватим территории. Expansion is the key to victory. Больше, тем лучше. Камень можем здесь сейчас захватить. Так, мост ремонтируют. Можно 2 рабочих направить. Pray tell. The outpost has been built. We've expanded our borders. 5. Ну, кстати, тут это дерево можно добывать. Я еще раз говорю, чем больше мы захватываем, тем лучше.
безусловно. Так, ребята дерево добывают. Пока на нас нападать особо не будут, мы захватим все эти аванпосты лучше. Expansion is the key to victory. We still need to gain more territory, Tahar. If we don't, the elves can pin us down. Знаю я. А мы чем занимаемся, собственно? The outpost has been built. We've expanded our borders. Yes. Видите, караваны уже ходят. Здесь, я помню, враги были. Нам вот здесь нужно захватить аванпост, потому что тут он башню нам даст, если я правильно помню. You read my mind. Orders? Expansion is the key to victory. Ферма, кстати. The outpost has been built. We've expanded our borders. А башня? Башни тут нету у нас, разве? Башня вот здесь у них есть. Давайте это аванпост увеличим. Ферма еду, да, нам будет. Собственно, давайте. Тут начинает дерево добывать. Тут восстанавливают мост. I'm ready. Сейчас нам камень Yes? Any news? Yes, we set up some new outposts as... Well, I guess now would be the time to Then that's what we'll do. Так, сколько у нас людей? 2 здесь. Здесь. Отлично. Сколько здесь человек? Отлично, и здесь можем построить. Где камни добывать? Только здесь. Building completed. А башенку можно построить вот здесь? Я хотел башню вот здесь построить. И вот здесь. Они друг друга прикрывали. Казарма, дозорная вышка, рыбацкая, охотничий домик. We need to gather more wood, Commander. Да будет сейчас тебе вуд. Ну, 4, чуть еще надо. Building completed. Отлично. Yes. We're being attacked. Нифига себе вы обнаглели, я хочу сказать. They will fall. Take them down. Take them down! What is it? Charge! Whatever's necessary. Make it quick. What's next? Yes. Надо дождаться завершения строительства. Значит, а здесь мы... Здесь казарма развернем. Building completed.
What do we need? Ну, камень нам нужен. Вот так вот. What is it? Две башни лишними не будут, Building оборонительные. completed. Yes. Ну, синтез норий, конечно. Бодает мощно. У нас 4-й уровень. И один камешек. Блин, камня мало, по-моему. 188. Вот это неплохая идея, вот эти аванпосты, честно. Очень мне нравится. Очень хорошая идея. Новобранцы. Ну, давай. Новобранцы. Мне больше поджигатели нравятся. Там по 3 их строится. Так. Building completed. Почему вы здесь не охотитесь? Well then. Chop chop, man. What is it? We're being attacked. Onwards. Acknowledged. We're being attacked. Pray tell. Давайте башню сломаем эту. Тут аванпост. Тут все застроено, блин. Давай здесь. А, ты и так там максимум, да? Здесь? We're being attacked. No, not yet. For the queen. They will fall. Ничего так. Just You read my mind. Ну и все, ломай их. Куда ты идешь? Понятно. Yes. For the queen. For the crown. What is it? Смотрим, как они достроят. All right. All right, I think our outpost is in a good spot now. Let's go talk to the general. Right away. I think we're in a good spot to attack now, General. Good. Then we'll attack right away. I don't want to question your orders, sir, but wouldn't it be wise to do some more scouting first? There might be a weakness in their defense that we haven't spotted yet. Fine. But not much longer. Who knows what these elves are planning? And if they carry the blood burn out of the village, no amount of scouting will help us. Максим, это ты же, если я правильно помню, да? Yes. Так, где у нас казарма? Угу, вот еще хороший аванпост. Что мы получим? Талисман второго шанса. That should work. So then, so little time. Нифига себе. Давайте его возьмем. Yes. What is it? Кстати, это чей-то? Еда, наверное. Ферма, кстати, неплохо, я хочу сказать. У нас с едой вообще проблем нет. Что армию мы строим. Прекрасно. Make up your mind. Посмотрим, что здесь.
Ага, тесак. Зелье манны. Прекрасно. Так, вот здесь камешек можно взять. Orders? И уровень поднять надо. Минимум 5. Вот у них это. Центр базы. Вот это, по-моему, у них. Как раз таки эльфийский. Вот это. Казарма. В принципе, ничего такого. We're being attacked. Командоры. Yes. Но мы их забодаем. Нас еще под башней, тем более мы сражаемся. Ну и командоры грохнули. Такой неплохой отряд у нас уже. Давайте посмотрим. Yes. Что здесь? Ну тут я помню, пауки были. Expansion is the key to victory. The outpost has been built. We've Видите, мы expanded our borders. расширяем. Больше секторов, больше всего. What is it? Бандюки, наверное, здесь. А, вот. Take them down! Это что это? Статуя Тиары какая-то. Ящички, ящички. Вы пропустите. Блин. Yes. Now would you look at that? Yes. Где камень-то у нас источник? Вот он. Вот они, паучки. We're being attacked. We're being attacked. Understood. Will do. Let's go. They will fall. Yes? Whatever's Ох, necessary. нифига себе. Orders. Так, один момент сейчас, ребят, надо паузу сделать.
Так, продолжаем с вами прохождение. Нужно было мне укол сделать, а то же я на больничном как-никак. Все-таки. Вот эти вот наемники и так далее. Нехило так. Мы их это... Understood. Здоровье полечим всем. Let's see. Неплохо, слушай. Так, что у нас? Building completed. Пойдет. Кто еще тут разговаривает? Кто-то еще есть. We're being attacked. Yes. As your command. Commander. Take them down. Tell. Эльфы тут что-то делают. О, нежить. Understood. Charge! Make up your mind. Нифига себе! Еще можно аванпост, я так понимаю, захватить. Давайте здесь посмотрим. Yes. Еще можно бы здесь башню тоже построить. Нифига себе, блин, размочили. Так, что здесь у нас? Никого. Пока что. Посмотрим, что да как дальше. Да, там дорога ведет. Mm-hmm. You read my mind. For the crowd! The word. Orders. Hmm? This is over. Huh? Commander. All right, then, let's get to it. Это же тоже такой вариант. С двух сторон бы. Yes. Так. Посмотрим дальше, что тут. Что тут есть интересно. Может, уровень повысим. И ничего нету. Сейчас куда нас это заведет? Какой-нибудь еще аванпост. Скорее всего.
them down! For the crown! Это аванпост We're being эльфов. attacked. Huh? Take them down. What is it? Yes. Aye. Fight. Need something? Say the word. Вот нам дали, кажется. Блин, я не помню, как крутить камеру. Of course. Как? Параметры, управление, вращение камеры. Как? Я забыл. Ctrl плюс. Ctrl плюс, нифига себе. Чего, блин? А, вон оно как. Все. О. Huh? Retell. Acknowledged. Все, вспомнил. Вон оно как. Оказывается. Просто. I'm ready. Make it quick! В первой части животные не были противниками. Commander. Take him down! You don't know who you're messing with. For the queen! Stay alert. Yes. Let's go. Мы к крепости подходим, да? Понятно. Say the word. Слишком отрядов ближнего боя маловато. Размочили их всех. What's next? Здесь все-таки аванпост можно построить. Но уровень мы зато подняли. Need something? Максимальная армия у нас. What is it? We're being attacked. Aye. They'll burn!
Say the word. Yes? Onwards. Ну и все. Understood. For the queen! О, Need something? этот монстр What is it? мощный. Make it quick! Interesting. Что это такое? Yes. Маяк, видать, какой-то. Uh-huh. Yes. Две башни. Здесь и здесь. Вообще их много. I? Made up your mind. Это что это? Ну, нифига себе. Однако. Ладно, возвращаемся. Пора задание заканчивать. Что еще здесь упустил? Да нет, вроде. Здесь нельзя аванпост построить. Здесь тоже. То вот этот можно аванпост сломать у него. Say the word. I? Такой неплохой у нас отряд, хочу сказать. И башни, снизу две башни. What is it? Пробуем снизу по ним ударить. Mm-hmm. Uh-huh. Need something? Вторая. Да. Железо. Ну, хотя бы возродили тот случай, когда именно у нас в каждой фракции хоть какие-то особенности, да, в основном дерево, камень и так далее, еда остается, но вот хоть араи у людей, черный порох у орков. Orders? We're being attacked. Say the word. Light him up! For the crown! As you command. Got it. Давайте попробуем сломать этот аванпост. Right away. Take him down. Uh-huh. I? Yes. For the crown! Need something? Так, Pray tell. останавливаются у нас. Good choice.
Отлично, отобрали мы у них аванпост. The outpost has been built. We've expanded our borders. Yes? Make it quick! For the crown! Yes. Мы больше можем произвести воинов даже. Ready. Need something? Yes. Charge! Красно это мы сломали. Say the word. Let the taskmaster know if you need something, Corporal. Aye. What's next? We're being attacked. Easy. You read my mind. Not now. For the queen! For the crown! Мы его героя сломали. Charge! Need something? Ну чё, поехали на них атаковать. Make up your mind. Yeah! Say the word. Let's see them catch this! Okay. Help me, somebody! Yes. For the crown! Take them down! Help me, somebody! What is it? Stay alert. All right. Uh-huh. Вот и все. For the queen! Take him down. Пятый уровень-то дашь мне? For the queen. They will fall. Pray tell. For the crown! Отлично, уровень повысили. Charge! Yeah! Yes. Так, что мы можем сделать? Damn it! I need healing. Take him down. Easy. Whatever's necessary. Ладно, пусть они устраивают тут бесчинство, What do we need? а мы пойдем ломать здесь. Иначе это будет навечно. Need
Так, что же мне сделать-то? Ну да, вот так вот. Бертран. Ну, ты нам особо не пригодишься, ну ладно. They killed one of our heroes. Come on, don't die on us now. Make it quick. For the crown! Charge! Help me, somebody! They killed one of our heroes. Get up, will you? For the queen! We made it. The barriers are down. Yet no sign of their scryer. She must be hiding inside. Bloody coward. Let's move in. Commander? Yes? Attack! Easy. We're being attacked. Blazes! I need help! Orders? Yes. Take him down. Charge! For the crown! What's next? Get up, will you? Orders? Так. Charge! What the? You Charge! bastard! Don't Now! say I didn't warn you! Make it quick. Yes. Блин, все потратил, а? Отлично. Salanga, this isn't over. Gone. Damn it. It's over. У них войска просто What about the мощнее Scryer? наших, и We'll тут get her. их Talk полностью to us, woman. уничтожить тяжело. What happened here? Are you? Sent by the Queen. Now talk. We... What was that? Elves. They must have gotten reinforcements. Corporal, Tahar, return to the outpost at once. They need someone to lead the defenses. Understood. What about the village? Anselm and I will guard it. The rest of the Wolf Guard should arrive any second У нас now. войск-то We will just нету have to этих. hold the village until then. Now move. All right, Tahar, let's move. Back to the outpost and quick. Understood. У нас этих сил-то нету. Заметьте, вот уничтожено, да? We lost the sector, Commander. What do we need? Возвращаемся. Commander? Блин, ты куда бежишь? Ты сказано вот сюда.
Сломает наше здание. Ну, пусть сломает, мы пока войска подкопим. Yes. Yes. This will be a masterpiece. Shit. That's more than I expected. Get ready, Tar. More of them! Take them down! Все зелья маны сломали. Yes. Yes. Stop. Stop. That's enough. Please, just listen to me. Acknowledged. Yes. Now what? Please, Давай. I give up. All that, we didn't want any of it. Да-да-да. Сюжет начало такое, это в самом начале. Значит, в королевстве после войны магов появляется какая-то непонятная болезнь. И вот рядом со столицей неожиданно появляется как раз-таки деревня, вот в которой мы находимся, Лианнон, в которой и вот появилась ближайшая вспышка. Нас отправляет выяснить, что да как. Тут появляются эльфы, которые что-то фигню какую-то говорят. Вот мы их победили, они что-то нам хотят сказать. You should have thought of that before you attacked us. Yes, I know. Причем это территория другого государства. Scryer Elion told us about you. About the reason you're here. That's one way to put it. Your people opened fire on us. Yes, and they shouldn't have. Elion, she got scared. She had her orders, you know, to protect the village. It was never our intention to start a war. Whatever your intentions, this is Northander territory. Capturing a village, invading our lands, this is an act of war. I know, but the situation required that we acted quickly. And given recent developments in your country, we could not take the risk of you denying us entry. Типа не хотели, но захотели. Так, дайте-ка я еще битрейт повышу. Качество было получше еще. Угу. Это я зря сделал, да, получается? Нет. Все нормально. Нормализуется ведь? Да. That should work. Recent developments? Yes. The purity of light and their persecution of mages. Эльфы маги, а этот, блин, свет, который помогает. Magically gifted. Да нет, тут кровавый жар, типа, называется. Типа опаснее, чем чума, типа того. Я напоминаю, тут только война закончилась. Ну, у меня первая, вторая серия есть на канале, если что, можешь посмотреть. Там объясняет моменты. And that justifies breaking a century-old treaty between our races? That's some strange reasoning. I get your concerns. That's a relief. I was beginning to fear all of Northander had lost their minds. Either way, this is a different... It is. If it wasn't your intention to start a war, then what was it? Why did you come here? For the same reason you're here. The Bloodburn. The Moorhere elves have been struck by it too. At least we believe so. You believe so? Yes. There's discussion about that going on in Leafshade as we speak. Suffice it to say that the symptoms of the Bloodburn seem to be different for elves than they are for humans. That's interesting. So you're here to... what? Yes. We are here to study an outbreak firsthand. And you aren't afraid? How do you protect yourself? We don't.
You see, that's one of the many misconceptions you humans have about the bloodburn. It's not an ordinary disease, as your Lord Marshal believed, and thus it's not contagious. You could ask a dying woman for a dance, and it would not affect you. How can you be so certain? Just observe the pattern. You can wipe out an entire village, but the one a mile south of it remains unaffected, even if the wind is blowing in their direction. Этот эльф не дурак. And for some reason, it may take a strong man of 30 winters and spare his grandmother. Where's the logic in that? Maybe we just haven't understood the pattern yet. If you think it's contagious, you must have brought some protection, didn't you? What was it? Yes. Please show me. Here. Sorry, Tahar, but I want to see this. Just as I suspected. Watch. What the? What are you doing? You're drinking it. Yes. Because it's just fire nettle extract, nothing Ну, else. собственно, как я Your и medicine is предполагал. completely useless, and whoever brewed it knew that. Ну, должно различить... Видно-то, что там написано-то просто. Я не хочу просто, чтобы вот это вот их игра актеров мешала. Но он говорит о том, короче, что дали зелье от этой болезни, типа, которая типа работает. Это всего лишь какой-то отвар из крапивы. Бесполезный на самом деле. Короче, на убой ребят отправили. Please, I beg you. You need to believe me. The bloodburn Жар isn't вовсе an не ordinary обычная чума. plague. Then what is it? А что он тогда? This is what we're trying to find out. Мы пытаемся это понять, But as of now, потому we что мы believe it считаем, to be что a это curse какой-то of вид sorts. проклятия, насланной One магии очень originating from a древнего и very пока неизвестного ancient, нам вида. unknown kind of magic. So this is it, Так Evran. что вот The truth. Эвран и вся эта We are правда. here to Мы здесь, understand. чтобы понять. I still don't understand, though. Why didn't your scryer let us in? Когда не понимаю, что нас прорицательница не пустила. Isn't it obvious? Неужели непонятно, она хотела не позволить вам выполнить ваш приказ? What order? Какой To приказ? examine the Изучить bloodburn? кровавый жар? Oh, Но I see. я понимаю, ваш Your генерал. Боюсь, ваш general. генерал решил не I'm ставить afraid вас в he didn't известность fill you in настоящей on your целью. true orders. The village is to be Деревня должна purged. быть уничтожена, а все, кто Every выжил, дети, survivor, женщины, старики, children, убиты. women, Корона считает, что elders лишь так можно не will be допустить killed. кровавый жар The Crown в believes this is Грейфелл. what it takes Короче, to в тени. prevent the bloodburn from spreading to Greyfell. Вам-то This откуда is знать? Это ridiculous. просто How in смешно. blazes would you know? Can't you guess? Неужели так сложно догадаться? У нас ears есть in уши в Grey серой Keep, as you цитадели, это вот probably have цитадель in их ордена. Leafshade. Равно как и у вас под листья, почти наверняка. Then we need to stop him. Значит, мы должны остановить его. hoping you would Я say надеюсь, that. что ты так скажешь. Я бы I рад would вам help помочь, you но if I принимая во could, внимание but given последние what's события, я happened, I doubt сомневаюсь, my что мое presence would присутствие help. пойдет вам на In пользу. other words, Другими словами, все в ваших it's in руках. your hands now. We will withdraw Мы our отведем people своих until людей до dawn. зари. Доброго Farewell, пути, Эвран. Evran. Я And thank you обязан for тебе sparing жизнью. me. What do we need? Of course. Got it. Ну, тут выбора нет, что ты нужно тогда выполнить приказ. Короче, это ведет к тому, что все равно придется вот сюда идти. В данном случае вариативности нет. Bertrand, what do you make of this? Of what that Какие у elf тебя just told соображения us? насчет эльфов? Honestly, no idea. Ничего нет, I короче, don't он think he's говорит. lying, but that И doesn't особенно mean they're приказы. right. Especially not that part about our orders. And if they are, what should we Если do? они ошибаются, не I знаю. don't know. We Так, can't а вот он, refuse an order, Ансельм. can we? You know, that would make us deserters. Yeah, you're right. Не можем наплевать на приказ и так далее и тому подобное. Так. Что-нибудь мощнее у меня есть. И это... Но этот пропадет, смысл ему хорошее давать. Yes. Так, сейчас нам с этим придется сражаться, кажется. Если я Tahar. правильно помню. Тахар. Anselm, what Ансельм, happened? что Where's the случилось? general? Где генерал? Up north. Отправился He на left us север, in оставил charge. нас What about the командовать. Что outpost? Is it safe? аванпостом? Он в безопасности? Since you just strolled in Разве here, ты I здесь? suppose the elves have somehow Рискнул surrendered. предположить, что эльфы взяли и сдались. They have. Так и было. Look, Anselm, I Ансельм, need to talk послушай, to мне the нужно general. поговорить There's с something about the генералом. Мы bloodburn we кое-что не didn't. поняли о кровавом жаре. Save your breath for later. Быстрее сядь за воздух, капрал. Это место будет зачищено. Purged? Зачищено? В смысле? Yes, it's Это tragic, трагедия, but но there's другого no other выбора нет. choice. Генерал сказал, The что general с said it was самого the plan начала all это along. планировал. Until we know how this Пока мы не plague выясним, spreads, we как cannot allow распространяет any чума, of these people to этих leave. людей нельзя оставлять Not живых. alive.
So you knew this is what we're here for. Why did he tell you and not us? He didn't. I only just learned it myself. This is insane. Look at these people. Anselm, we can't just kill them. What do you want me to do, Tahar? Fall on my knees and cry? It's an order, and we're soldiers. It's as simple as that. Ну, его сестру в прологе убили, вот он такой печальный. But the general doesn't have the Генерал не information знает we то, что have. нам известно, He он should должен know знать это, before we прежде do чем anything. действовать. Would take an hour to catch up by now, and even if you Не were to менее tell him, he часа seemed pretty себя set on догонять. Да this. в любом случае он был весьма уверен в своем решении. Which I understand. Я It's могу all его of понять, Northander we're какова gambling with. судьба всего Maybe all of Северного Королевства, Северных земель, короче, а то и всего Эо, это мир, в котором развиваются эти события. Forget it. I'm not killing these Когда не people, станем and you won't убивать either. людей, тебе не That's what I позволят. wanted to hear. One last thing before we kill Прежде you, чем мы убьем тебя, betrayer. предатель, скажи мне, вот Do ты you помнишь remember her ее face? лицо? Whose face? Чье лицо? What in the blazes are you О чем ты talking about? говоришь вообще? What am I Чем я talking говорю, это about? хороший 8 years вопрос. ago in 8 лет Iskander, назад в when Искандере your твой father отец tried пытался to казнить execute тебя, you, а волчья and the стража ему Wolfguard stopped помешала. him. It was Моя my сестра sister who paid заплатила the за price это for it. жизнью. They Samo Сама Tahar. Тахар сжег ее заживо, burned все her из-за alive. тебя, все из-за He треклятого blasted the отпрыска skin from her предателя. skull. And all just because of you. All because of the fucking betrayer's child. But no. Но нет, That это wasn't было enough. мало. Вместо того, Instead чтобы of бить тебя, killing you like генерал he should Нори have, с интенцией General Noria took взялся you in, тренировать тебя, словно trained тебе you было as if you нечто were something особенное. special. Волчья стража — это как плевок на He might могилу as моей well spit сестры. on my sister's grave. Anselm, this Ансельм, это isn't нечестно, fair. это нечестно, This и ты isn't сам. fair, and you... Fair? Честно, Fuck нечестно, в fair! жизни вообще She мало died, честного. damn it, Она she мертва, died! понимаешь ты Only это? so this piece of Лишь за shit тем, could чтобы live. эта скотина могла жить. Я хватил thing is, наглости отправить you refused приказ, the так что direct нам order, даже не придется so we ничего don't even need to придумывать. cover Тебе this up. никуда не деться от своей предательской натуры, Тахар. Now let's get this Теперь over пора with. покончить с этим. Ну, суть в том, что если ты выполняешь приказ, не выполняешь, он на тебя нападает и, короче, тебя считают предателем. No, Anselm, you can't do this. Watch me. Take them down. You read my mind. Ну, чё ж, печально. Да нет, он все правду говорит, но дело не в том, что он не виноват в том, что его сестра погибла. Tahar, there's news from the jet. Tiara's breath. What happened here? We can explain. They... Stay where you are. Slaughtering your own brethren. Вообще, руки вверх. Can't believe it, Tahar. I should have guessed. Drop that weapon now. And you too, Carpal. Unless you want to save the hangman some work. Hangman? What do you think? You're charged with high treason. Государственная Betrayed by the измена, betrayer's короче. child. The Отпрыски general will предателя love to hear оказался this. предателем. Генерал это оценит. Это неправда. На самом деле. Сейчас типа суд будет и так далее. Ну, посмотрим. Это вот. I told you this would happen, Angar. Говорила, что I told так и you. будет, Ангар. Говорила же. I just can't Ну, believe this поверь, is что all you вам have to больше say in нечего your сказать в defense, свою Tahar. защиту, Тахар. Anselm and his friends attacked Ансельм us. своим Do you друзьям need me to напал на write it нас. Я down for могу you? записать. Чтобы вы не забыли. Watch your tongue, Tahar. Иди за языком, Тахар. А этот, типа, его был наставник, он лично его считает, типа, это как бы предательство личное, типа, там, 7000 здоровья, ух, ёп, просто. Да. Он такой крутой, это да. Генерал, Тахар, вы солдат королевы. Последние 8 лет служили нам верой и правдой. Кроме того, вы пошли против собственного отца, поскольку знали, что он не прав. Я уважаю это. Because you knew what he did was wrong. I respect that. Yes. But Но как killing five хладнокровно of your убить 5 brethren in соратников cold и не blood выполнить and королевский refusing a приказ, royal order, такое I беззаконно не cannot let that проходит. go unpunished.
Но это же просто смешно. Генерал ошибался. Кровавый жар вообще не заразен. Что нам делать было? Вырезать всю деревню? Проклятие, Карпель, вы и правда настолько наивны? Эти эльфы могли что угодно наговорить. Они первыми, между прочим, нарушили соглашение. Ну все, хватит с меня объяснений. Пустая трата времени. Тахар, вы убийцы, и очень жаль, что я сразу этого не понял. И вас, Карпель, это тоже касается. Вы оба опозорили волчью стражу. Как-то так вот. Скажите мне вот что, Тахар, вы о чем-то сожалеете? Да, эти люди были моими собратьями. Карпель и капрал Тахар, вы признаете виновными в убийстве 5 солдат королевской армии и неподчинении приказам. За что приговариваете к смерти через повешение? В темницу их. Вот так вот. Индвальский путь. Ну вот. Что, прости? Я все смотрел и пытаюсь понять, откуда же мне так знакомо твое лицо. А теперь вспоминаю, я тебя видел во дворе, когда меня вели на этот их так называемый суд. Ты из этих, да? Не знаю, может быть. Нет, я точно уверена, что видела тебя. Ну, видела именно тебя, короче. Суть такая же. Я, наверное, должна быть зла на тебя, да? За помощь этим идиотам. Но получается, что в конце концов мы в одной лодке. Я Ирия из Финном Мир. А теперь как... А тебя как зовут? Зови меня просто Тахар. Тахар, как и сам Тахар, предводитель повстанцев? Да, он был моим отцом, но в войне магов мы сражались друг против друга. Полагаю, это не мое дело. Вот скажи мне, Тахар, как тебе занесло это приветливое место? Хотелось приятно провести время, сидя в крысиной дерьме и слушать, как эти праведники пытают до смерти таких, как мы. Я хочу тебя разочаровать, но это быстро приедается. Думаю, ты знаешь, что я здесь делаю? Меня ждет пика, точно так же, как и тебя. Ладно, не буду комментировать, какая пика его ожидает. Вот как. Как так вышло? Ты же из волчьей стражи, если я не ошибаюсь. Вы же должны быть, ну, элитой. Мне довелось не выполнить приказ, будучи капралом. Ого, а каков был приказ? Долгая история. Вкратце, наш генерал велел нам вырезать целую деревню, Лианнон. Он хотел таким образом остановить распространение кровавого жара. Но как бы это не располагал на тот момент всей полнотой информации. То есть, кровавый жар не заразен. Проклятие. Иногда я пытаюсь понять, что с этим миром не так. Я попал в засаду. Солдат дома Леонидар, так они себя назвали. Я пытался с ними договориться, но они не стали меня слушать. Я знаю, что не нужно это делать. Магию использовать, понимаешь? Нужно было просто бежать, ну или стрелеем в лодке отправить. Но я безумно перепугалась тогда. Что ты сделала? Помню лишь урывками, двое на меня кинулись, я схватила их за руки и дала волю своей магии света. Все в целом не заняло и минуты. Я даже сама не знала, что способна на так. Магия света может убивать, она может опустошать, да. Она предназначена для этого, но все равно способна причинять смерть.
У них нету таких технологий. Это же типа фэнтези, средние века и так далее. Полагаю, ты попалась? Нет, не сразу. Но об этом я предпочла бы не говорить, если ты не против. А теперь они нас убьют, знаешь? Часть меня до сих пор считает это все дурным сном. А тебе страшно? Стараюсь об этом не думать. Я тоже, только не очень получается. Ладно, не знаю когда, я пока не теряю надежды. Мы должны найти способ выбраться отсюда, причем быстро. Ну чё, и пика, значит, ожидает. Мы же в тюрьме. Какая наблюдательность от меня этого факта, что нам нужно отсюда выбираться. Я обыскала все уголки своей камеры, тут ничегошеньки нет, но в твоей больше места, попробуй поискать, вдруг что-нибудь найдешь. Что, например, волшебный ключ? Нет, слабое место в стене, что-нибудь, чем можно вскрыть замок. Попробуй для начала заглянуть в тот пролом у стены у тебя за спиной. Ну как, видишь? Ничего, тупик там. Дерьмо. Ну понятно, почему они стали возить с ремонтом. Будем искать дальше. Короче, про то, что типа правильный свет и так далее и тому подобное, не прав. Whoever that belongs to, I doubt he's still alive. Вряд ли он еще жив, да? Nothing. Ничего. What's that? What are you looking at? Тебя заинтересовало. I don't know. Не знаю, решетка какая-то, в ней застрял что-то металлическое. Are you serious? Серьезно? Вставай. Я пытаюсь, но вот дерьмо. Ellen's reins. Are you all right? В порядке? I think so. Что это было? Тоннельный паук. Вчера одного из заключенных покусал. Вчера одного из заключенных покусал. Проклятие. Он мертв? А то. И гвоздь у меня. Точно, гвоздь. Попробуй найти какой-нибудь нить или что-нибудь такое сделать. Отмычку. Отмычку? Ты думаешь, это шутки? Мы в тюрьме серой цитадели. Эта дверь тебе не открыть всеми ключами Зербо. Зербо — это бог удачи, торговли, хитрости, типа того. Вообще не внимание. Alright, scum. Time to wake up. Defilers? Those two. Isn't that? The betrayer's child. Yes. Я не буду читать. Interesting. На самом деле должно все видно быть. Короче, глава церкви местной, который набирает силу. Mercy, please, sir. I have children, a wife. Quiet, scum. Don't. He's afraid, and he should be. So, I'm here for a simple reason. You, the Defilers, are beyond repentance. But you three, you may not be. If you admit your sins now in life, you may be given a second chance. You may be of Aeonir. The choice is yours. Как-то так. Child? Сын мой. I don't think he can hear you, Your Holiness. Ваше святейшество. Why? I believe my instructions were clear. If they are not Defilers, they are not to die. Until they have been given a chance. I know, Your Holiness, but he was already weak when the soldiers brought him here. He must have had some untended wounds. I see. Well, may the light have mercy on your soul, child. I repent! Please, Your Holiness, I repent! Посмотрим, что с ним сделают. You do? Yes! Then confess. Confess that you have done wrong. Confess that you are corrupted. Confess that your life is and was always empty without the love of the All-Father. And confess that it is only...
I confess, and I accept the... Then rise and be born again. Так вот просто, да, вот все. Мне кажется, нет. Open the door, child, and take him away. I will join you in the courtyard. Are you certain you're whole? I am. Of course. Товарищ. Lunatic. Что за идиот, действительно. If they repent, do they really let them live? Depends on what you call living. From what I've been told, these newborn have to give their life to the purity. But yes, they will live. Че? Сторонников набирает себе. Типа того. What now? No idea. But as long as that priest fellow is here, we have no way to get out unseen. Wait, do you hear that? Где это слышно, короче, там эпидемия должна быть, короче. Типа того. Вот этого кровавого жара. You heard it, didn't you? That voice, yes. That... Huh. That's interesting. You aren't making any sense. Что за голос у меня в башке? Типа того он спрашивает. Это нелегко выразить словами. The Bloodburn. What do you know about it? Что тебе известно о кровавом жаре? Only that it's some kind of magical plague. A magical plague. Yes, that's one way to put it. Where do I start? 6 months ago, before the first occurrence of the Bloodburn, Эйнир явил мне видение, оно было завораживающим. Beautiful, riveting. I woke up in a wide, empty desert. The sun was glaring, and the sand was almost burning. Короче, демон с ним связался. Yet I felt completely at ease. I began to walk until I saw the walls of a beautiful giant city, white as marble. When I reached the gates, they were wide open. By then, the sun had become even more intense, glaring. Разговоров много, потому что это введение в сюжет. Still, I was not afraid. I entered the city and found the streets deserted. I can't remember for how long I walked, but it must have Короче, been он hours. создателя этого мира встретил, Until, типа того. Finally, I Считаю. saw him, the All-Father, Aenir, a figure made of pure light. You met Aenir? Yes. I don't think that you as a non-believer could possibly understand. He told me that the blood burn was imminent, and how we can cure it. And why does Aenir care about the blood burn? Because he's preparing his return. What? I'm surprised you don't know. Aenir is preparing his return to Io. That's the reason the Guardians have retreated. They have sunk back into their original slumber because they are not needed anymore. And once we, the purity of light, have prepared the world for his return, he will bring us a new world. Я знаю, чем это заканчивается. Это One of неправда на самом equality, деле. Его peace, and обманули. harmony. No more magic, no more castes, no more nobility. The blood burn is just one more trial we have to overcome. What makes you so sure it was a vision, and not just some dream? I just know. As I said, I don't expect you to understand. If the Purity already knew that much about the Bloodburn's nature, why didn't you tell the Lord Marshal? General Noria slaughtered an entire village because he thought it was contagious, which is also why I'm here. We did tell him. But you know the King Regent. He's not a man of faith. We needed proof. Something a godless man like him would understand. So, how can we cure it? Well, that's where you come in. I wasn't certain at first, but now I am. He told me that there's someone who would play a pivotal role in all this, whose blood is connected to the plague, and I would recognize him or her when the time comes. And you believe that's me?
I do. Let me tell Короче, you a как story. обычно у нас сотенный 3 weeks главный ago, герой. a small village was almost completely wiped out by the blood burn. I went there, together with 6 of my priests, to follow up on my vision. As you can imagine, it was atrocious. By the time we got there, most of the townsfolk were already dead. Witnessing that bloodbath, it had broken him. However, he was still able to tell us some very interesting things. Among them, that he believed the infection occurred right after he heard something that night. A song. The Song of the White, as we now call it. Который услышали только что, типа того. Hang on. You're saying that this singing we just heard actually causes the blood burn? На самом деле так и есть, по сути. Correct. And since, according to that elven healer, the words of the song resemble the Shaper tongue, we think that the blood burn might be connected to the Shapers. Nonsense. Actually, he might be right. Lord Marshal Arendir told me something similar. Noises before an outbreak. Alright, now I'm lost. If this song causes the blood burn, why are you the first to make that connection? Because not everybody hears it. Only those who are magically gifted do, and this hearing also protects them from the disease Короче, itself. маги защищены от этой болезни. Both of you are. And that leads me to believe that you, Tahar, are the one Aenir spoke of, the pariah, who will help us put an end to the blood burn. So being a mage protects from the blood? Having magic in you, that's a big difference. Using magic, giving into the temptation, is a sin. Merely having the gift isn't. It's something that runs in your blood. But yes, being gifted seems to allow hearing the song and protects against the blood burn. The Moorhere elves told me they were affected by the blood burn too. Don't all elves have a spark of magic in them? They do. And that's very interesting. That means that either we are wrong, or the elves are confusing something else with the blood burn. If Aenir chose me, why didn't he just send me the vision himself? You're making the mistake of trying to apply human logic to a divine being. We're simply not in a position to understand the All-Father's ways. Это просто надо читать и вникать. And if we help you, does that mean we'll be spared? Will you get us out of here? It won't be easy, but yes, I will. Whatever you want me to do. If I'm to help you, you'll free Iria. Of course. She may be a defiler, but her ability to hear the song makes her as valuable as you are. If this song forebodes the blood burn, does that mean that there will be an outbreak? Well, something else we learned about the blood burn is that it's unpredictable. There might be an outbreak, or there might not be. And it might be just a servant who dies, or the entire castle. If that's the case, shouldn't you— I'm not. I am with Aenir, as we all— Well, that's convenient. Это правильно. So, you're saying there's no pattern at all? Whether a song causes an outbreak or not is entirely coincidental? No, I did not say that. What I said is that we have not understood the pattern yet. There isn't much of a choice, is there? If we don't help you, we'll be executed. Yes, but even if your situation were different, helping us would be in your best interest. If we don't stop the blood burn, and also, being chosen by Aenir is a great honor. One some of my followers would kill for. A friend of mine has been sentenced to death too. His name is Bertrand Carpel. Can you get him out as well? Bertrand Carpel. Yes, I've heard about him. Yes, I don't know where he is though. They separate— Then I'll see what I can do, though your escape is more important right now. I know, and thank you for helping us. It's Aenir's— There are some arrangements I have to make first. Give me a few moments. Two more things before you set out. First, you'll have to use the sewers to escape. There's an entrance in the tower's cellar that leads through the mountains. Get out of the prison and go there as quick as possible.
Once you are out of the fortress, leave the city and head to Farland's Hope. It's a small village to the northwest in Iskander. Надежда Фарлорна. Тоже это отсылка из первой части. There you'll meet with a contact of ours, an expert on Shaper culture who will help us decipher the song. His name is Iskrim, and he's a dwarven scholar. We set him out on a mission to find Mulandir 3 weeks ago. Такая жопа это сравнение. What's next? Чем он сейчас? В будущем будет, конечно, ужас. Mulandir? The ancient city of the Shapers, yes. Создатели — это некая раса, которая была типа до людей. So, you want us to help that dwarf find Mulandir, don't you? Isn't it obvious? To find clues about the song. What if we just kill you instead? What the? Do you want to? No, I don't. Then why are you asking? All right. Anything I should know about this Iskrim? Nothing I haven't already told you. You will have plenty of time to acquaint yourselves. If I'm not mistaken, the Purity has quite some followers now. Why don't you just send your scions to help him find Mulandir? Good question. Simply put, there are certain people in the House of the Crown who are already uncomfortable with the Purity's military presence. Sending armed Purity followers around the country would only alarm them more. How do we find the dwarf? Will he be in the village? Давайте-ка сохранимся этот момент. Потому что будет один момент, в котором я не получался. Once you arrive there, you should talk to the village mayor, Clara Farland. She works for the Purity and will provide you with all the information you need. Just tell her you are sent by the light. Sent by the light. Fair enough. Anything else? There is. Here, take this. What is that? What the heck? What was that? The rune. It imprinted itself on you. Ну так, это руна. Ничего не напоминает руна? Войны рун, да? Imprinted? Hard to answer. To put it shortly, they are a gift of Aenir to us as his servants. They protect us. If the bearer of such a rune loses his life, he will be revived by Aenir's light. Но это можно использовать для слишком плохих вещей. Did you just say... Revived, yes. You're joking, right? No magic on Io can undo death. The magic you're talking about is the magic of a past era. These runes are the symbol of a power far older than anything. As I told you, Tahar, Aenir's light outshines all. He was the first in this world, and he will be the last. Так, мы тебя повысим сначала. Так, ты у нас маг. Так, по-любому ты нам нужна такая. So, these things make us... Not immortal, no. But they provide you with a chance. Should you die and be brought back to life, the rune will lose a part of its power. Its energy will take you to one of Aenir's shrines, and there your body will be mended. Aenir's shrine? You are talking about the Elam Sar, aren't you? People call them the Godstones. To join a Godstone with your rune, you will need to touch the stone with it. And then what? You'll see. Either way, we shouldn't waste any more time.
Now go. Head to Farland's Hope, find the dwarf, and find Mulandir. All right. Goodbye, then. Goodbye. Ah, one more thing, Tahar. The two of us, we are more alike than you think. You are searching for something, for the answer to a question. And while I have found mine, you haven't found yours. Опять глючит, да? Да что ж такое, а? То все нормально было, теперь глючит снова. Ай, блин, ну давай нормализуйся. Ну что ты прыгаешь, все ж хорошо, ну. Сейчас, подождем, пока нормализуется. Что такое, а? Давайте битрейт немного повысим, понизим. Вот. Короче, не в битрейте дело, судя по всему. Он все равно прыгает. Опять гребаные электрички, а? Ну как вы мне надоели, а? Вот в самый нужный момент вы мне портите вот эти вот диалоги и так далее. Он прыгает все равно. Все же нормально. Че ты, блин, пикаешь, если все зеленое? Вот. Всего лишь надо было ОБС. Ага, перезапустить. Он снова глючить начал, да? Так, вроде нормализовался, отлично. What are you getting at? Well, you see, I'm not a fool. I know you haven't seen the light as I have, and I do not expect your loyalty. But as I said before, your blood, your lineage, it is somehow connected to all this. And even though I don't know how, maybe our cooperation can help you find the answer. But I've wasted enough of your time. Farewell, Tahar. Farewell, Iriar of Finanmir. We will meet again. Это точно, мы еще встретимся. Это печально. Это меня печалит. Yes? All right. So that just happened. What now? Let's just get out of here. Okay. We should probably get our gear back first, though. Let's look around. There. I think this is where they put our gear. Then let's go get it. Much better. Indeed. Odd that this place is unguarded, though. Don't jinx it. Так, давайте-ка оденемся теперь. Ага, он оделся как надо. Так, значит. Тип урона. Свет. Вот. Огонь. Это у нас маг все-таки. Кожаный доспех. Это сопротивление магии различным. Магия огня хорошо сопротивляется. А это льду. Так. Артефакт. Талисман здоровья. Так. Тебе. Это такой расходник. Так, а тебе амулетик не дадут, конечно же, да?
Вот этот лучший вариант, доспех на ней одет, поэтому... Жалко, колец нет. Так, вот здесь, по-моему, сейчас сохранимся на всякий случай. Wait, do you feel that? Yeah, the rune. It's reacting to something. And I think I know what. Do you see that stone over there? That's interesting. This magic. Is it just me or does it feel, I don't know, different? That's one way to put it. Then I take it this isn't ordinary light magic? No, not at all. As I said, it's different from all magic I've seen so far. And that means something. Not sure how much I like the thought of me being linked to an ancient monument. Once we get out of here, I definitely want to take a closer look at that rune. That makes two of us. Either way, the rune did react to it. Assuming the Harbinger was right, if anything goes south, it's this stone we should be, well, resurrected at. Resurrected. I can't believe I just said that. You did. Let's not find out the hard way, shall we? Now, let's push on. Mm-hmm. Interesting. Ящички. Блин, зачем я шапку отдал? О, вот, кстати, повышает сопротивление всем видам магии. К вопросу. Так, а где этот шлем хороший-то? Что нужно? Требуется выносливость 7, а у меня... A fork. Any ideas which way to take? You know this place, right? Not as well as I'd like to, but I'm pretty sure the one to the left leads up to the courtyard. We should prepare for heavy resistance, though. And the other one? I don't know, but it leads farther down the mountain. I'm guessing they used it to smuggle booze in here for the long shifts. So either we risk fighting dozens of guards or getting lost in the caves. What do you... I'm not sure. What's your take on this? Mine? No idea. This is my first time in this wonderful place, remember? Let's try the caves. We have no idea how much resistance we'll be facing. Yeah, makes sense. Then let's go. That's a lot of wine. I didn't know the prison guards had their own winery. Neither did I. Probably not the time to indulge, though. Caves. You were right. But... That's not an ordinary lock. Looks like part of a mechanism to me. I didn't know you were an expert on locks. Well, there are some things you pick up when you're on the road for a while. Question is... It might be a secret escape route. They're all over Greykeep to allow the royalty to flee in case the place gets overrun. And when fleeing, the last thing you'd want to happen is not having the right key at hand. Figures. Let's take a look around. There has to be a switch or something. That did something, but... Enlighten me. It's a Cathayan lock. There's probably another one nearby which we'll need to pull at the same... Let's find it. Just give the word. That's the second switch, but we were too... Yes, that did it. Indeed. And let's take a look at these caves, shall we? You got it.
Sure. Fair enough. Let's do this. Here we go. Sounds like a plan. Get ready. They will fall. Helen's reigns. I hate these things. Seems this entrance wasn't used in a while after all. You got it. Пауков не любит. That way? Will do. Now would you look at that? Sure. Got it. Так, вот мы и выбрались. Great. A storm. This might play into our hands, though. There'll be a lot less people to sneak or fight past that way. The bridge leading back to the courtyard should be just up that hill. Let's go. Так. А чё внешность не меняется? Раньше менялась же внешность. Я помню прям. А что-то внешность не меняется. Почему-то видимо баг такой. Так. Так, давай-ка искру. Давайте без силы воли повысим. Еще.
So, what's the plan? Found it. Really? Is it just me, or do Nortander guards have a habit of leaving their stuff lying around unattended? Seems like it. Let's just be grateful. Hold on. Do you see that? Yeah, patrols. I don't think they'd recognize us right away. Let's just not get too close and try to act normal. Got it. Значит, туда, да, надо. Sounds like a plan. That way? Interesting. Understood. Хорошо. You got it. Sure. That way? Sounds like a plan. Почти дошли. Просто вот это вот мне не нравится. Вверх можно было бы вот так пробежать. Sure. Видимо, сюда надо.
Они сюда уйдут, и мы пойдем сюда. Стелс какой-то прям небольшой. Они сюда, мы сюда. Как-то так. Пробежали. All I'm saying is I don't like these dressed up idiots acting as if they're the ones making the laws now. What would you have the Lord Marshal do? The people believe in them. If whoever the people believed in would be in power, unicorns would be running this country now. What the commoners need is a strong hand to guide them. Not some lunatic babbling on about the return of the All-Father. How do you know it's just lunacy? I can't believe you just said that. Guys, the crown isn't paying us for chatter. If you two want to bicker, get yourselves a chamber. With over 7,000 soldiers stationed in Greykeep, the fortress's need for food and drink is immense, requiring equally immense space to store them. What few people know is that Greykeep's undercroft is more than just a vault. It is also the entry point to an intricate network of hidden tunnels, which lead all the way through the keep. Читайте, если что, ребят. Here we are. Now where's that secret sewer entrance the Harbinger was talking about? No idea. I've never been to this part of the keep. Okay. Wait. Do you hear that? Footsteps. Yeah, they noticed we're gone. We need to move quickly. Alistair. That's bad. Know him? Yeah. We need to reason. You got it. С ним надо поговорить, чтобы он That way? с нами не ругался, типа того. You got it. Только я не помню, как это делается. Поэтому давайте сохранимся еще раз. Interesting. What the? Esben! Tahar? What are you doing here? Shouldn't you be... Rotting in a cell. You better have a damn good explanation for this, Corporal. It's not how it looks, Alistair. You don't know the whole story. What are you... Why are we even listening? You know me, Alistair. You know I wouldn't have killed Anselm without a reason. He tried to frame me. But... Because he thinks I'm to blame for the death of his sister. She died when General Noria freed me from my father's fortress in Iskan. Nonsense! Stop it, Esben. Tahar's innocent. What? You heard me. You can pass, Tahar. Though I'm not sure what you're hoping to find down here. Neither are we. Thank you, Alistair. I'm the one who should be thanking. Now go. We'll cover... I can't believe you just did that. Well, I did. О, блин, повезло. Я пока первый самый раз проходил, я его грохнул. Now would you look at that? Мне бы не хотелось это делать. Все-таки товарищ адекватный. Все-таки так никак. There. That must be the entrance the Harbinger was talking about. It should lead us through the mountain into the sewer system. All right. And what then? How far is this village, Farland's Hope? It's in Iskander. A 4-day journey. Maybe a bit more. You do realize we don't have to do this, right? We could just make a run for it. I don't think so. Lacane would find us. And if what he says is true... Wait, you actually believe that? This vision stuff? Honestly, I don't know what to believe anymore. But I think for now we should stay on his good side. We can figure out the rest later. Yeah, I guess you're right. I wouldn't know where to go anyway.
All right then, Corporal. Lead the way and I'll follow. Конечно, персонажи хороши. Spellforce. Да как еще играют актеры озвучки, молодцы. With Aelot Iskander executed for allying with your father during the Mage Wars, the Iskander lands have since fallen into anarchy. On your journey, you've met many travelers, sunken-cheeked figures who've told you stories about having lost their homes to bannerless soldiers and bandits. They have also told you something else. That a once deserted village has come back into bloom, называли в честь торговца, а не в честь деревни, так что это shelter, больше отсылка, скорее всего, я hope. думаю, нежели то место. Хотя, в принципе, я думаю... Ну, посмотрим, узнаем. Я уже не помню полностью сюжет. Прям во всех деталях. Alright, let's see. According to our map, Farland's Hope should be down this path to the east. We need to be careful, though. From what I've heard, things have become pretty grim in Iskander after the rebellion. You know, bandits, roaming monsters, orcs, the usual delights. I know. We'll be on our guard. Good. Then let's get going. Yes. Жар. Так, ну что ж, на этом, я думаю, мы прекратим. Ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Староста Спелот. До свидания, товарищи. Я думаю, на этом прохождение наше не закончится. Между Фарлорна. Или Фарлорна. Я, кстати, в первом Spellforce до этого дошел некоторыми персонажами, не всеми. Или всеми, я не помню уже. Времени просто нет смонтировать ролики про шелест и так далее. Будет время сделано. В любом случае, до свидания, товарищи.